Hi everybody. So in the last class we discussed the plant kingdom. The whole chapter is discussed briefly. Let's move on to the competitive questions. So question number 1. Which of the following systems of classification involves the usage of one or few morphological characters? See there. Either they are going to use one character or a very few characters, especially morphological characters, for characterizing the organisms or grouping the organisms, whether it is artificial system or natural system or phylogenetic system or Bentham and Hooker system of classification. Okay, so as you know, in artificial system only few morphological characters are considered. Okay, so based on few morphological characters, the organisms are grouped into different categories according to their similarities and dissimilarities. So only few characters were considered in artificial system of classification, like the size of the leaves, or like Linnaeus classified. Best example for artificial system is Linnaeus. He classified the plants based on stamens, number of stamens present in the plant, like monandria, diandria, triandria. Like that, he classified the plants into 24 groups. Okay, so based on only stamen character he considered. So only one or few characters are considered in artificial system of classification. Of course, the example for artificial is Linnaeus system. Okay, so next, natural system. In a natural system of classification, okay, so many characters were considered. Many characters, not only one or few characters, many characters were considered, including morphological character, flower character. So again, in the flower they are going to consider pistil character, stamen character, then embryology. Okay, so what are all the possible characters need to obtain to classify the plants that can be considered in natural system of classification? So example for natural system of classification is Bentham and Hooker, so commonly called as B&H system of classification. Then the phylogenetic system of classification. In phylogenetic system of classification, evolutionary aspects were considered. So evolutionary aspects were basically considered for phylogenetic system. And so here most of the plants which are in natural and artificial system, those plants are segregated and they are going to different families in the phylogenetic system of classification, because they mostly concentrated on evolutionary aspects. Okay, so and affinities, they considered mainly affinities between the groups of plants. Okay, natural affinities between the group of plants with respect to their phylogeny. Okay, then best example for phylogenetic, we can give the example of Hutchinson system of classification. Hutchinson system is there, Takhtajan system is there, Cronquist system is there, so many were there. And most advanced phylogenetic system classification, as I already told, this APG system of classification. Okay, so APG system, angiospermic phylogenetic group, is the most advanced type of classification for plants under phylogenetic system. Okay, so angiospermic phylogenetic group 3 is presently using system of classification under phylogenetic system. So this is how plants are going to be classified according to their similarities, dissimilarities and different characters. Okay, let's move to the next question. Yeah, so cytotaxonomy. Cytotaxonomy is based on cytology, study of cells. Okay, then the taxonomy, grouping of organisms. Okay, so organisms cell structure basis cellular content basis are going to classify. That is a chromosome number. So how many chromosomes were there in the plant? In the plant cell, that is going to be considered. Then chromosome structure.
So the different types of chromosomes were there based on the centromere position. So those are also considered. Then how the chromosomes are behavior during cell division and how they are going to express the character. So those are all considered here. So cytotaxonomy consisting of all of these. So ಎಲ್ಲ characters consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ cytotaxonomy ನಲ್ಲಿ. Okay. But practically it is not possible by everyone to study this cytotaxonomy. Okay, only for research purpose we can use this. Okay, so let's move to the next question. So which of the following is a flagellated algae? Flagella ಇರುವಂತ algae ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ? So Chlamydomonas, Ulothrix, Spirogyra, Acetabularia. So if you remember the structure of Chlamydomonas, so Chlamydomonas is have the shape like this. Okay, so it has two flagella, so it is pear shaped one, two flagella like this, and remember that produces two equal flagella. So flagella size equal irutte. Okay, if it is unequal it becomes Phaeophysemembers. Okay, and it has a cup shaped chloroplast. There are cup shaped chloroplast irutte, and along with that a structure called a pyrenoid. Okay, pyrenoid irutte which stores the protein and starch. Then it has a nucleus, it has an eye spot to recognize light. So light na recognize ಮಾಡಕ್ಕೆ eye spot irutte. So this is eye spot, and it is made up of astaxanthin. So ಇದರಲ್ಲಿ astaxanthin irutte. So astaxanthin represents the eye spot. So astaxanthin is a pigment that is responsible for recognizing the light. So it is a photosensor. Then it has a nucleus. Okay, next come to Ulothrix. So Ulothrix is a filamentous algae. So it is a filamentous algae. So it has the compartments like this, that chloroplast like this. So ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ Ulothrix. So it is Ulothrix, and Spirogyra. It is also filamentous type. So you can observe the difference between these two with respect to the compartments. And here chloroplast is spiral one. So spiral shaped chloroplast is there. So this is Spirogyra. And Acetabularia. So one of the actually it looked like a mushroom. Acetabularia, it looked like a mushroom in its structure. Okay, Acetabularia. So this is Acetabularia. So if you remember the diagrams of all these one, you can definitely choose the answer. Chlamydomonas having flagella. Okay, so this is about the different types of algae, and this belongs to Chlorophysemembers. Okay. Yeah. So let's go to the next question. In Ulothrix, meiosis occurs in. Okay, so Ulothrix, I already told, it is a filamentous fungi. Okay, so this Ulothrix has haploid plant body. It is haploid plant body. Okay, so remember, whenever the organism is haploid, during sexual reproduction, so do you think a meiosis is required for the gamete formation in all the case? No. In case of haploid plants, especially lower plants, during sexual reproduction, haploid plant body, so main plant body is the thallus. So thallus is itself a haploid. So it should undergo mitosis. To form gametes. Okay, so these are haploid gametes. So why it is unable to undergo meiosis means already haploid were there. If again meiosis occurs, it becomes often. So it is not possible. So gametes are going to be produced by undergoing mitosis. So when the gametes from two different sources are going to be fused, it forms the zygote.
Okay, so these zygote, remember, so generally in higher plants what happens, zygote develops into embryo gives rise to the new plant, but here there is no embryo development takes place, remember. So in lower plants embryo anta helala navu. Okay, so gymnosperms ಮತ್ತು angiosperms ಅಲ್ಲಿ ನಾವು embryo ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಂದಿನ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ we are not going to use the term embryo because zygote is not going to develop into embryo. So instead zygote may directly develop into sporophyte or undergo meiosis to produce the spores. Those spores developed into haploid gametophyte again. Okay, so since haploid, thallus is a haploid, it is considered as gametophyte only. So if you recall the meaning of gametophyte, the structure, plant structure which produces gametes. Gamete na produce ಮಾಡೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ is itself a gametophyte. Sporophyte ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ. Okay, so here zygote, if it is developed into, so zygote means diploid. If zygote develops into the filament, ಯುಲೋಥ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ it become diploid, isn't it? ಏನಿರೋದು ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಯುಲೋಥ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಆಲ್ಗೆ ಇದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಝೈಗೋಟ್ ಏನಾದರೂ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಇದಾಗಿ ಮೈನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಬಟ್ ಮೈನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಇದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಇದು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆದಾಗ haploid spores are going to be formed. So here spores are going to be formed. Okay, so these spores, haploid spores now germinate to produce the new gametophyte again. So this is the gametophyte. Okay, so remember, if the main plant body is haploid, zygotic meiosis takes place. Zygotic meiosis. Zygotic meiosis ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ if the main plant body is haploid or main plant body is gametophyte. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಲೋವರ್ ಆಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಲೋವರ್ ಆಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕೂಡ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲೋಯರ್ ಆಲ್ಗೆ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. In bryophytes zygotic meiosis takes place. At the same time in some fungi, after karyokinesis meiosis takes place. That is also considered as zygotic meiosis. So these are the group of organisms where you can find zygotic meiosis. Okay, so remember this. Lower algae, bryophyte and fungi nil matra zygotic meiosis ಆಗುತ್ತೆ. If you consider pteridophytes, gymnosperms, angiosperms, the main plant body is diploid and it is sporophyte. So zygotic meiosis not takes place there. If the main plant body is diploid, meiosis takes place only during gamete formation. Okay, so only meiocytes are undergo meiosis there. Okay, yeah, so this is about the type of division which is required during the gamete formation. Okay, then what is a zygospore? Okay, so let me explain this a zygospore by taking a fungi. Rhizopus na tagondu let me explain it. Okay, so rhizopus is a fungi which belongs to Phycomycete. So it is Phycomycete fungi. So let's say this is one hyphae, this is another hyphae from different spore. Okay, so ಎರಡು different kinds of spores na ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. So when the hyphae produces the branches like this, when two different strained hyphae, ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೋರಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೋರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ hyphae ಆರ್ ಕಮ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ hyphae, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ hyphae. ಸೊ ಎರಡು hyphaeಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೀನೋಸೈಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೀನೋಸೈಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಬರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಪ್ರೊಟ್ರೂಬರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ
nucleus are also migrated to this protuberance. Of course, the whole plant has thallus has a multinucleate condition. It is a sinusoidal effect. Okay, so at the point of contact, when they are touched each other, at the point of contact, wall dissolve ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಟಚ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೂ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. So nucleus and cytoplasm, plasmogamy and a karyogamy occurs there. Okay, so when a karyogamy plasmogamy occurs there, there will be a formation of, so this is called zygote. Actually it starts develops thick wall, idra sutta ಒಂದು thick wall develop ಆಗುತ್ತೆ. So it become a spore like structure. So that structure is called as zygospore. ಇದನ್ನು ನಾವು ಝೈಗೋಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಝೈಗೋಸ್ಪೋರ್, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಝೈಗೋಸ್ಪೋರ್? ಝೈಗೋಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಪೋರ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಝೈಗೋಸ್ಪೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಇದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದ ಕಂಟೆಂಟು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸ್ಪೋರ್ ಡೆವಲಪ್, ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಪೋರ್, thick walled spore. Okay, that's why it is called as zygospore. And the group of fungi which exhibit or which produces a zygospore as a sexual spore. So remember, this zygospore is a sexual spore. So sexual spores of phycomycetes, we can call them as zygospores. ಇದನ್ನು zygospore ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫಂಗೈನ ನಾವು ಝೈಗೋಮೈಸೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So they are called as zygomycetes. So zygomycetes, they comes under this phycomycete. Actually fungi can be further classified in different 8 classes, but maybe 4 classes ಇದೆ. So here zygomycete is one. Okay, so hope you understand. So what is that zygomycete? Okay, the zygote develops into thick walled spore called as zygomycete. Sorry, zygospore. Next come to zoospore. Okay, so zoospore, spores having movement. Okay, so ಈಗ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೋರ್ಸಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸುವಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಝೂ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಝೂ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ವಿತ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಂಗೈ, ಇಫ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಝೂ ಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏಪ್ಲೇನೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏಪ್ಲೇನೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ fungi. In case of fungi, with flagella zoospores, without flagella aplanospores. Okay, and this zoospore is the most common type of asexual reproduction. They are asexual reproductive propagation. So in the second year first chapter only you have studied the examples. So for zoospore, that is Chlamydomonas. So Chlamydomonas is example for zoospore containing zoospore producing algae. Okay. With the flagella, without flagella. With flagella are zoospores, without flagella are aplanospores. Okay. Next, thallus. So thallus is a undifferentiated plant body. So we cannot differentiate them into root, stem, leaves and flowers. ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ. ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದೇ ಥರ ಯಾವುದೇ ಅದು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥ್ಯಾಲಸ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೋಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಗೆ and bryophytes. Algae, bryophytes, only 2 groups majorly. So but in terms in pteridophyte, gymnosperms and angiosperms, we are able to identify the stem, leaves. So leaves are called as fronds in case of pteridophytes. So usually thallus organization is observed in algae, bryophyte and even fungi.
In fungi, we call them as thallus. Remember, earlier fungi was in plant kingdom. So there is no stem and leaves root. So they we call them as thallus. Okay. Yeah. So that's it. Yeah. Next move on to the next question. Okay. So go through the following statements. In chlorophyce, the flagella are 2 in number, unequal in size and lateral in position. So remember. So flagella are 2 in number, unequal in size. No. Okay, remember in chlorophyce, flagella are equal in size. Equal size irutte. Okay. In phaeophyce, flagella are 2 to 8 in numbers, equal in size. Never. In phaeophyce, flagella are unequal. So ectocarpus is a kelp. So this is wrong. This is wrong. So which of the following are incorrect? They are mentioned. Okay. So ectocarpus is a kelp, belongs to phaeophyce. Okay. So here ectocarpus is a filamentous algae, but it is not called as kelp. This is kelp alla. Okay. So ectocarpus is not a kelp. So kelp antandre laminaria. Then sargassum. So these are considered as kelps. Ectocarpus is not a kelp. Okay. Then asexual reproduction in algae is by production of spores, which are most common are zoospores. As already told, they produce a zoospore. So that's right. Okay. Then which of these are incorrect? 1, 2 and 3. 1, 2 and 3 are the right answer. So hope you got it. So this is the right one. Yeah. Okay, so with respect to position also, so lateral and apical. In case of chlorophyce, it is apical. In case of phaeophyce, it is lateral. ಟಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫಿಯೋಫೈಸಿನಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 6. So algae have cell wall made up of cellulose, hemicellulose and lignin. Remember, hemicellulose and lignin are absent in algae. Cellulose, galactans and mannans. Yes, cellulose irutte, galactans irutte matte mannans irutte. So these are the different types of sugars along with the cellulose. So hemicellulose, as told, hemicellulose is absent, but pectin is present. Pectin irutte, cellulose irutte. Okay, so proteins iralla. So this is the right answer there. So galactans and mannans are the different types of sugars. They are associated with the algal cell wall. Okay, cellulose, galactans and mannans are present in case of algal cell wall. So hemicellulose and lignin, they are present in advanced plants. Okay, like angiosperms, gymnosperms, pteridophytes ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ hemicellulose. Okay, so pectin is a cementing material which joins the two plant cells. It is also present there. Okay, especially in filamentous algae. Okay, let's move to the next question. Yeah, so natural classification system is based on external and internal feature. Okay, natural classification, it consider many characters, internal feature also, as I already told. It consider embryology also, it considered anatomy also. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ internal feature ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ natural system of classification ಅಲ್ಲಿ. Okay, statement 1. So ಇಲ್ಲಿ which one is wrong and which one is right asking. So statement 2, cytotaxonomy is based on the chemical constituent of the plant. So chemical constituent of the plant was considered to group the plants in chemotaxonomy. In chemotaxonomy, not in cytotaxonomy. Okay, so chemotaxonomy nalli chemical constituent consider ಮಾಡ್ತಾರೆ. Whereas cytotaxonomy nalli nucleus ಒಳಗಡೆ ಇರೋ chromosomes, chromosome behavior, chromosome number is considered there. So statement 1 is right and statement 2 is wrong. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Okay, yeah, so that is the answer.
But practically, natural system classification is good. So we cannot classify the plants by a cytotaxonomy generally. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, because we unable to identify the characters of plants by using cytotaxonomy. Okay, so natural system is the best one. Okay. So let's move to the next question. Question number 8. Yeah. So match the following: list 1 and list 2. Some organisms were there, and their products were also there. Okay. So algin, from which organism you are going to identify the isolated. So you have to search for that. Then carrageen, agar and iodine. If you are familiar with anyone, you can tick that first. So agar is a familiar one, so you can go with that. Agar, gelidium, then gracilaria. So ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 or 5. That means ಅದು ಸಿ 5 ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 1 ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ 5 ಇದೆ. Okay, then search for other options. So algin A3, so brown algae. Algin is isolated from brown algae. So brown algae ಸುತ್ತ brown algae ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಲೇಜ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಆಲ್ಜಿನ್, ಅದನ್ನು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ದೆನ್ carrageen is isolated from red algae. Carrageen is from red algae. Iodine isolated from laminaria. Okay, so D2. So there is one. ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿರೋದು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ sometimes can easily get the answer. Okay, so this is about to match the following. You have to choose the options like this. ಈಸಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Choose the correct combination about the bryophytes. They are homosporous. Of course, they are producers the homospores. Suppose if you consider any one bryophyte. So you have the bryophyte na plant na tagondre. So this bryophyte plant produces the spores. So this is spore. Suppose it is a male. So here it is a female. So they reach it. Fertilization takes place. They produce a capsule. Within the capsule again, same kind of spores are going to be produced. So these are gametes actually. So these spores are same kind. Among these, 50% of the spore develop into male and 50% of the male develop into female. So that indicate only one kind of spores are going to be produced. Otherwise, we cannot differentiate male and female spores there. So it is homosporous. Okay. So ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್ ಮತ್ತು ಎಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಓದಿದ್ರಿ. ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಥ್ಯಾಲಸ್. Okay, whereas heterosporous they produce the gametophyte on the sporophyte itself, but in homosporous independent gametophyte irutte. So gametophyte is independent in case of homosporous pteridophytes, but heterosporous pteridophytes alle gametophyte is dependent. Okay, remember that. Okay, so the pteridophytes related alla. Okay, so homosporous, so they are the first land plants. Yes, bryophytes are the ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಗೆ. ಸೊ ಆಲ್ಗೆ ಆರ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಶೋಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಎಸ್, ದೇ ಶೋಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ದ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ haploid, so it is gametophyte. On the gametophyte, sporophyte is going to be produced. Okay, so it represents the diploid state actually. Idu matra. So it represents the diploid state, but it represents the main plant body represents the haploid state. Okay, so here sporophyte depend on gametophyte. The longest lived one is haploid. So it begins with a haploid, and the diploid also it can live on gametophyte for several days. So haplodiplotic. Okay, so haplodiplotic irutte. Then ಬರೀ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಲೋಯರ್ ಆಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಡಿಪ್ಲೋಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಆರ್ ಐದರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುವಂಥವು ಇರುತ್ತೆ.
ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಂಜಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅಥವಾ ರಿಕ್ಸಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಥ್ಯಾಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ. ಸೊ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋ 4. So this is okay, so this is archegonia. It consisting of archegonia. So archegonia ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಿಂದ ಫುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದ ಫುಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಂಥೋಸೆರಾಸಲ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದು ಈ ಥರ ಹಾರ್ನ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಉದ್ದ ಇರೋ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇದು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ವಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇವೆರಡು ಕೇಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿವರ್ ವಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾರ್ನ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಿವರ್ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಅದಾದರೆ ಹಾರ್ನ್ ವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮಾಸಸ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ನ್ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, whereas in liver warts completely dependent. Sporophyte is completely dependent. Okay, so ಎರಡು ಥರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. Yeah, so 1, 2, 3 and 4 all are correct. 1, 2, 3 and 4 only. 1, 2, 3 and 4 all are correct. So this is the right answer. So hope you got it. Okay, next, what is the next question? Yeah. So a type of life cycle where in diploid independent sporophyte is dominant and haploid phase is represented by gametes only. Main plant body is diploid independent. Okay, main plant body diploid independent and it is sporophyte. Main plant body sporophyte irutte, is a dominant phase, it's long lived anta anಕೊಳ್ಳಿ. And the haploid phase is represented by gametes only. Okay, so ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್, ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್, ಡಿಪ್ಲೋಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದೀಸ್ ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೈನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೋಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಓನ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಜೊತೆಗೆ ದೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ they represent gametophyte. ನೋಡಿ, ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬರೀ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನೇನ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟನ್ನು, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್
ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ hope you understand the question, read it carefully. A type of life cycle wherein the diploid independent sporophyte independent ಇದೆ and is dominant, and the haploid phase is represented by gametes only. So ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಗ್ಬೋದು? ಈಗ ಡಿಪ್ಲೋಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್. ಸೊ ಡಿಪ್ಲೋಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್. If you recall the pteridophyte's gametophyte, okay, so pteridophyte main plant is diploid, no doubt. Okay, so in homosporous pteridophytes, so I already told, in homosporous pteridophyte ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೀಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಫ್ರಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್, ದರ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್. ದಿಸ್ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್ germinate to give heart shaped prothallus. It produces heart shaped prothallus. So this prothallus is nothing but gametophyte. ಇದು gametophyte ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So it consisting of many cells. Gametophyte represented by many cells. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಥಿರಿಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಂಥಿರಿಡಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಈಸ್ multicellular. Okay, in case of homosporous pteridophytes, but heterosporous pteridophytes the case is different. Okay, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೇ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೆಟೆರೋಸ್ಪೋರಸ್ ನೋಡಿ, ಡಿಪ್ಲೋಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಇರೋದು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಟೆರಿಡೋಫೈಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪೋರಿಂದ. ಆ ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಝೈಗೋಟ್. ದಟ್ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಗೈನ್. ಅದು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆರಿಡೋಫೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರಿಕಾಲ್ ದ second year chapter, sexual reproduction in flowering plants. So what happens there? So flower produces the structures like this, and they release the pollen grains. If you recall the pollen grains, microspore irutte, microspore inda two celled stage agutte. So two celled stage divide agi these structure again they form the gametophyte. Okay, so this whole structure ಟೂ ಸೆಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಸೆಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ನೋಡಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್, ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್, ಕಾಮನ್ಲಿ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಲ್ಲಿ ಇದಾಯಿತು, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇದು. ಸೊ ವೆರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್, remember the structure in female gametophyte, it consisting of 7 cell 8 nucleate condition. Okay, ನೋಡಿ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 cells ಇರುತ್ತೆ, 3 cells ಇರುತ್ತೆ. whereas in female gametophyte it is 7 cells. ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ many cells, ಅದೇ ಥರ if you consider bryophyte, ಮೇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ದೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಸಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇರ್, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕೌಂಟ್ ದೆಮ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲೋಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು 3 or 7 ಇನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್
in case of algae, then bryophyte, then pteridophyte, then gymno, then angio. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಲೋಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಝೈಗೋಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್, ಬ್ರಯೋಫೈಟಲ್ಲೂ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಸೊ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಯೋಫೈಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೂರು ಕಡಿಮೆ. ಟೆರಿಡೋಫೈಟಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು 3 cells ಆರ್ 7 cells. ಓಕೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಗೆ ಟು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್. ಆಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು 3 cell to 7 cell. ದ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಸೊ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ shows by both angiosperm as well as gymnosperms, both shows few cells containing gametes. Okay, so answer is diplontic. So hope you got it. With respect to gametophyte structure, you can remember this. Move on to the next question. So question number 11. Prothallus of fern produces. So just now I explained that prothallus of fern is nothing but a gametophyte. It produces what? Gametes, spores, both A and B, none of the above. Okay, so prothallus ಒಂದು homospores ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. It consisting of Antheridia and Archegonia. So Antheridia and Archegonia start produces gametes. Okay, yeah, that's why it is called as gametophyte. Prothallus is the gametophyte. So Antheridia and Archegonia are born on this prothallus. Okay, remember this. Next question. Yeah, so gametophyte of fern have both Antheridia and Archegonia. Both Antheridia and Archegonia start to produce male and female gametes. Okay, yeah, that's it. Of course, it is in case of homospores. Okay, yeah, in fern prothallus develops from ಫರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಥವಾ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಝೈಗೋಟ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಆರ್ ಸ್ಪೋರ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರಾಂಡ್, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಾಂಡ್. ಸೊ ಫ್ರಾಂಡ್ನ ಅಂಡರ್ನೀತಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಅಬಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೀಫ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಲೀಫ್ ಹೀಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೋರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸೋರಸ್ಸು ಸ್ಪೋರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋಮಿಯಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೋಮಿಯಮ್ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್, ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ಬರ್ತಿರೋದು ಇದು ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. Yeah, so right option is spore. Next question. In cycas,
An ovule has how many archegonia? So archegonia number is more in case of cycas. Okay, so usually 2 irutte, sometimes it is more than 2. So ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2 to 8 ಇರುತ್ತೆ. So archegonial cells are present in cycas ovule. Many cells up to 2 to 8 were present. Okay, so remember that it is important character of cycas as well. Okay, so next question. Read the following statement. The male or female cones or strobili may be born on the same tree in pinus. Okay, male cone ಮತ್ತು female cone ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪೈನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಪೈನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಕೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಇನ್ ಸೈಕ್ಯಾಸ್ ಮೇಲ್ ಕೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೀಸ್. ಎಸ್, ಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಾರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಟ್ರೀನಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೊನೇಷಿಯಸ್. ದೆನ್ ಪೈನಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೊನೇಷಿಯಸ್, CIOUS. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಸೈಕ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ dioecious, ECIOUS, dioecious. Okay, yeah, that's it. Then stems of cycas, sorry, it's right. So stems of cycas is branched and of pinus citrus is unbranched. No, cycas branch agalla, whereas pinus branch agata, citrus branch agata. So this is not the right one. In gymnosperms, so generally taproot are found. Yes, it represents taproot system. So 1, 2 and 4 are right. So 1, 2, 4 are correct statement. Yeah. Let's move to the next question. Yeah. So vascular plants lacking vessels and companion cells. Okay. So xylem nalli. So you know the composition of xylem. They have tracheids and vessels. Tracheids and vessels common ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸ್ ಟ್ರೇಕಿಯೋಫೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಟ್ರೇಕಿಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಟೆರಿಡೋಫೈಟು, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸು, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ಸು, ಇವು ಮೂರರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ರೇಕಿಡ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಸರ್ಟನ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸಲ್ಲೂ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ ದೆ ಲ್ಯಾಕ್ ವೆಸಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಸಲ್ಲೆಸ್. ದೆನ್ bryophytes, you know, there is no vascular system there, like xylem and phloem are absent. Okay, then companion cells. So companion cells are present along with the phloem. So phloem nalli ee tara companion cell idu yavaglu jotenalli ondu irutte cell. Okay, sister cells anta helti, because both are originated from a single cell. So aa riti companion cell kuda absent irutte gymnosperms alli. So the right option is gymnosperm. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ಸಲ್ಲಿ ವೆಸಲ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. Let's move to the next question. Yeah, so which of the following are heterosporous pteridophytes? So heterosporous ಅಂದರೆ which produces two types of spores. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಥರ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಮ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಲಾಜಿನೆಲ್ಲಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟಿರೋ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಈಕ್ವಿಸೆಟಮ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹೋಮೋಟೈಪ್. ಸಾಲ್ವಿನಿಯಾ ಹೆಟಿರೋ. Remember this Salaginella and the Salvinia, they are heterosporous pteridophytes. Okay, so 2 and 4. This is the right answer. And important thing about this heterosporous condition. Okay, so it is considered as precursor for seed habit.
ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, ಇದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲೂ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಿಂದ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನೇಕೆಡ್ ಓವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಂಟು ಸೀಡ್, ಹೌದಾ? ಆ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಹೆಟೆರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್. So let me explain briefly why it is considered as a precursor for seed habit ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಸಲಾಜಿನೆಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಕೋನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಕೋನ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋನ್ನ ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕೋನು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟು, ಬಟ್ ಇದು ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. Gametophyte is depend on sporophyte in case of heterosporous, whereas in homosporous, ಇದು ಎರಡೇ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸಲ್ಲಿ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಟೆರೋಸ್ಪೋರಸಲ್ಲಿ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಸೀಡ್ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೇಟರ್. ಅಂದರೆ ಸೀಡ್ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಹೆಟೆರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಆ ಕೋನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕೋನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೀಡ್ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ತನಕನೂ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಮೇಲೆ. ದ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸೀಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ತನಕನೂ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ದ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಹೆಟೆರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸೀಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆಟೆರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸಿಂದ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸಲ್ಲಿ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಹೆಟೆರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. So two different types of gametophytes were there in pteridophytes. Homosporous produces independent gametophyte, whereas heterosporous produces dependent gametophyte. Okay, that's it. Let's move to the next question. Question number 18. Select the correct statement. Gymnosperms are both homosporous and heterosporous. Yes, homosporous matte it produces only heterosporous, not homosporous. So that's right. Then Salvinia, Ginkgo and Pinus, okay, all are gymnosperms. So idu wrong ide. So Salvinia, Ginkgo and Pinus all are gymnosperms. Here Ginkgo biloba, it is called as living fossil. So it belongs to gymnosperm. It belongs to gymnosperm. Pinus belongs to gymnosperm, whereas Salvinia it belongs to pteridophyte. So it is pteridophyte and it is example for heterosporous. Okay. So idu agalla. Sequoia is one of the tallest trees. Yes, Sequoia belongs to gymnosperm. It belongs to gymnosperm. It is the tallest tree and the oldest tree as well. The leaves of gymnosperms are not well adapted to extreme climatic condition. No, idu xerophytic condition irutte. Okay, gymnosperms leaves thick cuticle irutte and it shows glassy appearance. That is one of the character to overcome extreme climatic condition. So by considering this, idu wrong agutte, idu wrong agutte, idu wrong agutte. So the right one is this. Sequoia is tallest trees. Okay, yeah. So Sequoia do, I think you might know that Sequoia ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೀ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಟ್ರೀನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ ಹೋಗುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್. Sequoia
sempervirens. Okay. It is in California. Let's move to the next question. Question number 19. Yeah. So embryophytic ಅಂದರೆ they are going to produce the embryo, then a tracheophyte ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟ್ರೇಕಿಯೋಫೈಟ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು. ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫೆನೆರೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಫೆನೆರೋ ಅಂದರೆ yesterday only I discussed that there are two groups of plants called as cryptogams and phanerogams. ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೆನೆರೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಅಂದರೆ ಹಿಡನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಈಸ್ ಹಿಡನ್. ಗ್ಯಾಮ್ಸ್, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಡನ್. whereas ಫೆನೆರೋ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಡನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಡನ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಫೆನೆರೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಫೆನೆರೋ ಅಂದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್, ಆಲ್ಗೆಯಿಂದ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್, ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್. ವೆರಾಸ್ ಜಿಮ್ನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಜಿಯೋ ದೇ ಆರ್ ಫೆನೆರೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜಿಮ್ನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಜಿಯೋ ಆರ್ ಫೆನೆರೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಇದರಲ್ಲೂ ಟ್ರೇಕಿಯೋ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಯಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ 2 to 8 ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ. ಓಕೆ, ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವ್ಯೂಲ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸಾಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್. Move on to the next question. Question number 20. Yeah. So smallest angiosperm is, so smallest angiosperm ಯಾವುದು? Ulfia, Eucalyptus, Pinus and Sequoia. So among these, Sequoia is gymnosperm, tallest plant. ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಟ್ರೀನ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಟನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ. ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೀ ಅದು. ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಷ್ಟಾಗಲ ಇರೋದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೀ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಚ್ ಎ ಬಿಗ್ ಟ್ರೀ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸಿಕ್ವೋಯಾ ಸಿಂಪರ್ವಿರೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಪೈನಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಅದರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದೀಸ್ ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಉಲ್ಫಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುಕಲಿಪ್ಟಸ್ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಓಕೆ, whereas Sequoia is tallest plant, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ Sequoia. ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಲೈಕ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮೋ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮೋ ಅಂತ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ Sequoia ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುಕಲಿಪ್ಟಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಉಲ್ಫಿಯಾ ಸಬ್ಗ್ಲೋಬೋಸಾ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಉಲ್ಫಿಯಾ. ಅದ್ರ ಫ್ಲವರ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೀಡಲ್ ತೊಗೊಂಡು, ಸೂಜಿ ತೊಗೊಂಡು, ಆ ಸೂಜಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು 2-3 ಅಥವಾ 4-5 ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ಇಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಉಲ್ಫಿಯಾ ಸಬ್ಗ್ಲೋಬೋಸಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಉಲ್ಫಿಯಾ ಸಬ್ಗ್ಲೋಬೋಸಾ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇದಾದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ಲೆಮ್ನಾ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು so lemna is the second smallest and Wolffia is the smallest flowering plant. Okay, so yeah,
next question. Question number 21. Okay. So xerophytic adaptations are seen in leaves of gymnosperms. So gymnosperms like xerophytic conditions irate, they can adapt to external environmental condition. Water kadme idru kuda grow aganta ability irate. So what are those characters of xerophytic? It is a needle-like leaves. Yes, they have needle-like leaf. They have thick cuticle, glassy appearance irate leaves because of the thick cuticle. Then they have sunken stomata. So sunken stomata means they have hidden stomata. So usually ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಈ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಂಕನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಅಂದರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಇಂಟು ಫರ್ದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಂಕನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಫೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಂಕನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಂಕನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ xerophytic ಕಂಡೀಷನ್, ಈ ರೀತಿ ಸಂಕನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇದ್ದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಸಿನೇಟ್ ವರ್ನೇಷನ್. ಸೊ ಸರ್ಸಿನೇಟ್ ವರ್ನೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್. ಅಂದರೆ ಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸು ಯಂಗರ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಓಪನ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಲೀವ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ಸಿನೇಟ್ ವರ್ನೇಷನ್. ಓಕೆ, so that ಸರ್ಸಿನೇಟ್ ವರ್ನೇಷನ್ even though the character is present but it is not a adaptation for xerophytic condition. Okay, so except 4 all are correct. Okay, yeah. So what is the next question? Question number 20. Okay. Yeah, so plants with naked seeds, so you can directly choose it. Plants with naked seed is gymnosperm, A3. Oh, okay, A3 many options were there, so you can eliminate only one here. Then primitive embryophytes, first true land plants, seed plants with fruits. Nodi ಗೊತ್ತಿರೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. Seed plants with fruit, angiosperm D5. So D5 ಇದೆ ಅಂದರೆ you can eliminate this. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಈಸಿಲಿ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ C1. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಟ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಸರಿ ಟ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಟ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ C4. ಓಕೆ, C4 ಎರಡು ಇದೆ. Then which one need to be? Primitive embryophytes. So primitive embryophytes, it should be 1. Primitive embryophytes, bryophytes B1. So 3, 1, 4, 5. Okay, 3 A3 B1 C4 D5 yes. So this is the right option, then it should also be eliminated. Okay, so this is how you need to solve the match the following type. Okay, next 23. So sulfur shower in is the phenomenon related to sulfur shower. ಅಂದರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಶವರ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೀಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರೀಸ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಥರ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪೌಡರಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಥರ ದೂರದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಏನೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಫರ್ ಶವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಸಲ್ಫರ್ ಶವರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು actually this represents the pollen grains actually. So pollen grains are released from that plant, they look yellow color. So yellow color is the sulfur shower ತರ ಇರುತ್ತೆ. Actually it is observed in pollination in pinus. pollen grains release ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಸಲ್ಫರ್ ಶವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ in case of pinus plant. Okay, so this is how pollen grains release ಆದಾಗ ಆ ರೀತಿ yellow shower ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೌಡಿ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 23, 24. ಯಾ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರ್? ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ
ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸ್ಟೆಮನ್ ಇಸ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ಲು ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಪೆಲ್ಲು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋತ್ 1 and 3 is the right answer. So very simple question and a direct question. Okay. Yeah. Let's clarify. Okay. Yeah. So select the one with the incorrect statement. So incorrect statement na ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬೈ ಮೈಟಾಸಿಸ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್, ದ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಈಸ್ haploid itself. It is a gametophyte, so it produces gametes by mitosis. So haploid spores are produced by diploid sporophyte through meiosis. Yes, haploid spores are produced by diploid sporophyte through meiosis. So meiosis indane haploid spore produce agಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So if you just recall the microsporogenesis, PMC ಇರುತ್ತೆ, that PMC undergo meiosis to produce 4 haploid spores. Those are called microspore. ಹೌದಾ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒನ್ ಲೇಟರ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು gametophyte. So later developed into gametophyte. Okay. So haploid spores are produced by diploid sporophyte through meiosis. Microspores are produced through meiosis in case of angiosperm. So angiosperm is a diploid. Okay, diploid sporophyte. Then life cycle of Spirogyra is haplodiplontic. If you recall the structure, Spirogyra belongs to lower algae like chlorophysi member. So in chlorophysi member, it is not haplodiplontic, it is haplontic. It is haplontic only. So this is the incorrect one. So Urothrix shows zygotic meiosis. Yeah, Urothrix shows the haplontic life cycle. So zygote form admele, zygote undergo meiosis to produce the haploid spores. That haploid spore develop into Urothrix again. Okay, so this is also right. So the wrong one is life cycle of Spirogyra is not haplodiplontic. It is haplontic only. Okay. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವುದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ. ಸೊ ಆಲ್ಗೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಗೆ ದೇ ಶೋಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, so let's move to the next question. Question number 26. Read the following statement, then select option with correct set of statements. So Valvax does not have free living sporophyte. So Valvax, it belongs to green algae. Green algae nalli main plant is ಅಥವಾ main thallus is haplontic ಅಂದರೆ gametophyte. The main ಇದೇನಿರುತ್ತೆ plant irutte, that is gametophyte. Since green algae exhibit haplontic life cycle, so in green algae haplontic life cycle, since they have haplontic life cycle, sporophyte represent by ಝೈಗೋಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಝೈಗೋಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಝೈಗೋಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಝೈಗೋಟ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯಾಸಿಸ್, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಝೈಗೋಟ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ.
Okay, only zygote represents sporophyte. This is that is also important. Immediately zygote undergo meiosis there. Okay, then so hope you got it. Then all alga shows haplontic life cycle. Most of the alga, lower alga only, they shows haplontic, but not all, because certain algae were there, like some brown algae and red algae. Some brown and red algae, they shows some shows a haplodiplotic and some shows a diplontic itself. Okay, so in the example I saw that. Yeah, fucus. Remember this fucus shows diplontic life cycle. Main plant body diploid irutte, adike ಹೇಳಿದ್ದು ಎರಡು ತರನೂ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ. ಲೋಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಟಿಕ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೋ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಟಿಕ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಕಸ್ ಇಸ್ ಫಿಯೋಫೈಸಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಟಿಕ್, ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಆಲ್ಗೆ ನೆವರ್ ಶೋಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಯೂಕಸ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಕಸ್ ಅಂಡ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. So all seed bearing plants have diplotic life cycle, yes, including gymnosperms and angiosperms, both are diplotic. So bryophytes have haplodiplotic life cycle, yes, that's also right. So correct statement are A, C, D, E. A, C, D, E illa, A, C, D, E illa. So B is wrong. So B is wrong. All except B, all except C, all except B. Yeah, so this is all except B. Okay, so hope you got it. Okay, so let's move to the question number 27. So which of the following is a dioecious bryophyte? Okay, bryophyte alli yavadu dioecious, male and female plant yavadu separate irutte anta heli. Oh, okay, so Markantia is dioecious, Funaria is also dioecious, Polytrichum is also dioecious. So then question should be which of the following is not a dioecious? Is not a dioecious. And Rixia is monoecious actually. Rixia is monoecious and all other are dioecious. That's why question we can change like which one of the following is a monoecious bryophyte? So dioecious alla monoecious anta tagondre Rixia will be the answer. So but remember Markantia, Funaria and Polytrichum, they are all dioecious. Male plant separate irutte, female plant kuda separate irutte. So Archegonia born on one plant, Antheridia born on other plant, that is dioecious. Both Antheridia and Archegonia born on the same plant andre that is monoecious. So here Rixia is monoecious. So remember which of the following is not a dioecious bryophyte? So then it should be Rixia. Markantia, Funaria and Polytrichum are dioecious. Okay. Yeah. Let's move to the next question. Question number 28. Statement 1. In heterospores pteridophytes, development of a zygote into young embryo takes place within the female gametophyte. Notice this is the precursor for seed habit. So this sentence depicts that. In heterospores pteridophytes, development of a zygote into young embryo takes place within the female gametophyte. So female gametophyte to main plant ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇನೆ gametophyte ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. gametophyte ಒಳಗಡೆನೆ ಆಸ್ ಆವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ಥರ ಬರೆದು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕೊಂದು ಇದರೊಳಗಡೆನೆ develop ಆಗಿರುತ್ತೆ. Embryo like structure is going to develop within the female gametophyte when the female gametophyte still attached on the main plant. Okay, yeah, so that is a precursor for seed habit. So heterospore is one of the essential for seed habit in plants. Yeah, precursor for seed habit. So both the statements are correct. Okay, so both the statements are correct. So this is right. So the plants which exhibit this heterospores condition to ಎರಡಿದೆ, ಒಂದು ಸಾಲ್ವಿನಿಯಾ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಲಾಜಿನೆಲ್ಲಾ. ಸೊ ಎರಡು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Next move on to the next question. Agar is obtained from Gracilaria, Laminaria, Gelidium. No, Gracilaria and Gelidium are red algae. Both of them we can isolate. Agar. Okay, agar is hydrocolloidal substance which is used in microbial culture as in confectionery industries as well. So laminaria, it's a brown algae from where you can isolate algin. Algin isolate ಮಾಡಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ iodine ಕೂಡ isolate ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ. Okay, so laminaria.
Okay, next question. So direct question ಆಗಿತ್ತದು. Okay. So which one of the following is considered important in the development of a seed habit? So seed habit ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎರಡು ಸರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಯಿತು ಇದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟೆರೋಸ್ಪೋರಿ. ಸೊ ಹೆಟೆರೋಸ್ಪೋರಿ is important for the development of seed habit. Okay, yeah, that's it. Move on to the next question. Yeah, so choose the right option. Volvox, Porphyra, Laminaria, Ulatrix. So different organisms were given. By looking into those organism structure, you are going to answer it. Okay, so option A ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದು? Volvox. Yeah, so it is Volvox. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. So let me take Volvox. So then you can eliminate these two. Okay, ಇವೆರಡನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Then second one, Porphyra, Laminaria. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯುಲೋಥ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯುಲೋಥ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಯುಲೋಥ್ರಿಕ್ಸ್ if you choose, then you can eliminate this. So Volvox, Porphyra, B is Porphyra, C is Laminaria, D is Ulothrix. Okay, so colony of this Volvox is called as Cenobium. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ Cenobium ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Colony of Volvox is called as a Cenobium, and these are their daughters. They are daughter colony. Daughter colonies. Okay, then in case of Laminaria, so this is a hold fast, a stalk like structure called as a stipe, and a long leaf like structure called frond. Okay, ಸೊ ನೋಡಿ ಗರ್ಡಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಗರ್ಡಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೋಡೋಕೆ ಒಂಥರ ಬೆಲ್ಟ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಫೆರಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಫೆರಾ ಇಸ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, okay, let's go on to the next question. Question number 32. Yeah, so correct combination agar, algin, carrageen, chlorella, single cell protein, red algae, brown algae, Gelidium and Gracilaria. So agar were isolated from Gelidium and Gracilaria, A4. Yeah, so A4. Okay, so one node takshana you are able to get the answer. Algin, they are isolated from brown algae, so B3. Then Carrageen, red algae ಅಂತ isolate ಮಾಡ್ತಾರೆ, so C2. Chlorella can be used as a single cell protein. Okay, so right option is second one. Okay, move on to the next question. Question number 33. Okay, so consider the following statement regarding the major pigments and the stored food in the different groups of algae and choose the correct option. So in chlorophyceae, so the question is about chlorophyceae. The stored food material is the starch and the major pigments are chlorophyceae. Of course, starch store ಆಗಿರುತ್ತೆ, it's right. Major pigments are chlorophyll A and C. Yes, chlorophyll A ಇರುತ್ತೆ but not C. C ಇರೋದಿಲ್ಲ chlorophyceae ನಲ್ಲಿ, because chlorophyceae have chlorophyll A and B, whereas the Phaeophyceae and the brown algae, they have chlorophyll A and C, and the Rhodophyceae have chlorophyll A and D. Okay, so Phaeophyceae laminarin is a stored food. Yes, that's right. And the major pigments are chlorophyll A and B. So not really wrong either. Phaeophyceae should have chlorophyll C. So in a Rhodophyceae, Floridian starch, yes, it is right, food, and the major pigments are chlorophyll A and D along with phycoerythrin. Yes, A and D irutte, phycoerythrin, which gives the red color pigment. Okay, so then this is wrong, this is right. Okay, so A and B are wrong. A is correct, no. A and B are correct, no. A and C are correct, no. Then C is correct. Yes, C is correct. A and B are wrong. So this is the option. Okay, yeah, so hope you got it. So
So next question 34. Yeah, pyrenoids are made up of core of starch surrounded by sheath of protein, core of protein surrounded by fatty sheath, proteinaceous center and starchy sheath. Okay, so pyrenoids are commonly found in red algae. Okay, sorry, chlorophyll members. Sorry. Okay, so they have cup shaped chloroplast. So ರೀತಿ ಕಪ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. So usually that structure is represented by the structure like this. Okay, so this structure is pyrenoid. So ಈ ರೀತಿ pyrenoid ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಶೀತ್. ದಟ್ ಶೀತ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೋಟಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಶೀತ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ core of starch, no, not core of starch, core of protein, yes, surrounded by fatty sheath, not a fatty sheath. Proteinaceous center, yes, protein is present, surrounded by starchy sheath, yes, that's right. Then core of a nucleic acid, no. So third one is the right answer. Okay. Next question. So green algae are ancestors of angiosperms or land plants, because ಯಾಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆನ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವನ ancestors for all the plants ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Both have starch and reserve food when compared to angiosperm. Starch has a reserve food, yes, ಆಲ್ಗೆನಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲೂ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ, ಎಸ್, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಏನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್, ಬಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಫಿಯೋಫೈಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೆಕ್ಟಿನೋಸು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಆಲ್ಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾನನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟಿನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋವ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next question. So red algae are able to grow deep in sea. ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಸೀನಲ್ಲೂ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆನ ಫೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ of longer wavelength and deep layer of water. No, they cannot trap red light. So actually they have a specific pigment. So with the help of that specific pigment they can absorb the specific light with longer wavelength. Sorry, short wavelength is blue light. So they can trap blue light. Okay, so they can trap blue light of short wavelength in deep layer of water. This is the right answer. They have a chlorophyll B to trap blue green light. No, then all of the above. Allah. Okay, so this one is the right answer. So they can trap blue light. Okay, so phycocyanin anta heltivi. Cyanin is responsible for that absorption of that blue light. Okay, they have that cyanin pigment. Yeah. So consider the following pigments. The characteristic photosynthetic pigment present in chlorophyce would include. So chlorophyce ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ? Chlorophyll A ಇರುತ್ತೆ, chlorophyll B ಇರುತ್ತೆ, then chlorophyll C ಇರಲ್ಲ, chlorophyll D ಇರಲ್ಲ, then carotins ಇರುತ್ತೆ, xanthophylls ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರ chlorophyll ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರಿ chlorophyce members brune. Okay, so this is also one of the reason. Carotene ಮತ್ತು xanthophylls they are found in angiosperms also. So ಅದೇ ಥರ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಬಿ ದೆನ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್, ಎ ಬಿ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 38. So most
most of lichens are composed of, so lichens ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ, ನೋ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕೋಮೈಸಿಟ್ಸ್. ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮೆರೈನ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕೋಮೈಸಿಟ್. ಸೊ ಆಸ್ಕೋಮೈಸಿಟ್ಸ್ ಫಂಗೈ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಲೈಕೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಪೋಥೀಶಿಯಾ. ಅಪೋಥೀಶಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಆಸ್ಕೋಮೈಸಿಟ್. ಸೊ ಆಸ್ಕೋಮೈಸಿಟ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಲೈಕೆನ್. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಗಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ಫೈಕೋಬಯಾಂಟ್, ಫಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ಮೈಕೋಬಯಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಮೈಕೋ ಅಂದರೆ ಫಂಗೈ, ಫೈಕೋ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಗೆ. ಫೈಕೋ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಫೈಕೋಬಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕೋಬಯಾಂಟ್. ಫೈಕಾಲಜಿ, ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ that deals with the study of algae is called phycology. Next question. Okay, so among the following, which algae exhibit only oogamous type? So oogamous type. So oogamous ಅಂತ ಅಂದರೆ large female gamete, non-motile, large female gamete and non-motile. Okay, whereas male gamete is small, so male gamete is small and it is motile. So ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು oogamous ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ oogamous ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ oogammy, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಸ್ ಮೋಟೈಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ oogammy. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದಲ್ಲಿ oogammy ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ oogammy, ಕ್ಲಮೆಡೋಮೋನಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ oogammy, ದೆನ್ ಪಾಲಿಸಿಫೋನಿಯಾ. ಸೊ ಪಾಲಿಸಿಫೋನಿಯಾ ಇಸ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ, ಸೊ ಈ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ it is observed oogamous. Then porphyra is also red algae, so it can also exhibit that oogamous. Then Ulothrix is a green algae, do not exhibit that. So Polysifonia and porphyra, they exhibit oogamous. So C and D is the right answer. C and D is the right answer. Okay. So let's move to the next question. So partially heterotrophic plants are bladderwort, Venus flytrap, cuscuta, all of the above. Sorry, not partially. So bladderwort is not heterotrophic. Venus flytrap is not a heterotrophic plant. Then cuscuta is not partially, it is completely heterotrophic. It is completely heterotrophic. For food and water, it entirely depends on host plant. So cuscuta is complete. It is complete stem parasite. Okay, so completely stem parasite is cuscuta. ಅದೇ ಥರ ಲೊರಾಂಥಸ್ ಇದೆ. There is a plant called Loranthus. It is a partial stem parasite. It is partial stem parasite. So ಅದೇ ಥರ if you take trappa, sorry, not a trappa, Rafflesia. If you take Rafflesia, Rafflesia is complete root parasite. Complete root parasite. And if you consider sandalwood tree, it is a partial root parasite. Okay, so complete cuscuta is a complete heterotrophic plant. Okay, yeah, that's it. Yeah, so that completes the plant kingdom competitive part. Okay, thank you.